agala ne Karamojja okuba nti okumalayo ensimbi zaabwe mu ndagaano ezasooka baasayininga emyaka eta ne bagenda okwetegereza ng'emyaka giri 17 emyaka 15 gye balina okuba nti bali kavalinga ssente zaabwe y'ensonga lwaki ebintu bino Museveni byamutabuseeko nga tasobola bitegereza essawa zino olw'ensonga nti yeekubya mizimu kati mwabagala okuprovinga information egyembawa nti n'ekiri Karamojja kifumba mituko njagala balaga ebintu bino olwaleero bukyanga lubanga lwa mindi Karamojja ebyaddala yalumbibwa olaba Karamojja bali mu kufa tebabalya ssente nti wali Karamojja ali mirembe 1 babatwalira amagye tanka enyonyi babajjako mundu kyokka nga bukyanga Uganda ebeerawo abakaramojja badenga babeera ne mundu zaabwe ne balunda ente zaabwe ennaku zino bassa abakaramojja abayitirivu nga bayita ndi bayeekera abadde bategeka obuyeekera mu Karamojja okubalaga nti bano bagenze ku lutinga Karamojja gye tebamuwa minisitule ya Karamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne bateekayo ba investor okubba amayinja gano n'okubba ebintu by'abantu we twogera abakaramojja ente zaabwe Museveni n'ababbi be balala bazibbi bazimazeeyo nga ne vidiyo gye nasembyeyo okufuna information eraga bweti bano abasajja okumanya si babbi balwadde ente z'abakaramojja zonna bazimazeewo ziizo baziga amagye ga UPDF gatwala ente z'abasajja abakaramojja ziizo UPDF ate nga balaalo bennyini bali mu UPDF mumutunde mulabe mulinde mulabe ente z'abasajja bali mu kuzibba eyo gwe muyita nsi yaleeta nsanga bisibe buli kimu akitwala kati ali Karamojja mu Buganda ettaka limulimye okutwala kati yagenze Karamojja ente z'abasajja ziizo zonna UPDF yezitwala ziizo eyo SFC yetwala ente z'abakaramojja gaago magendo za mugalaba awo banyamulege batwala ente z'abakaramojja bali mu kubba ggwanga ddimalawo kati bagenze Karamojja gisaanya ozize ente z'abasajja bazimazeewo gaaga amagye mugalabye wuuyo ezente ziri awo kati Karamojja waliyo kyetuyita mabo amayinja ag'ebbeeyi era nga tasobola gakyamako nago gaagano bagasimba bagatwala bagateeka mu konteyina ne gatambula ensi yonna ne bagenda bagatunda kyokka gavumenti erina kyemanyi gaago eyo mabo ali Karamojja era kabaka ono ng'amwagala nnyo olw'obuweereza bwe omungu bwanga bamwagala kubanga yali aweereza kyokka kabaka buli lwe yatambulanga n'omumbo wuuno nga banyumya omuvubuka agamba kabaka ti kabaka teweemulugunyanga mu maaso ga Katonda buli ekikutuukako kiba kituufu kubanga Katonda takola nsobi buli kyaleeta mu bulamu bwo kiba kituufu era kiyamba ggwe n'olwekyo buli mbeera yonna gyebalize Mukama oba masiga oba ssanyu sigala nga weebasa Katonda kabaka n'atunuulira omuvubuka ono nga bwe batambula ne banyuma ekyo kyamugabe buli mbeera yonna kabaka weebase Katonda kyokka lumu baali bagenze ku ttale nga bayiga enjiri nejja enjiri y'embisa ey'omusiko n'erumba kabaka omumbo ono n'alwana nnyo okutaasa kabaka we era awo sijja kulwawo nnyo kuba wudde tulina butono mukitegedde ensonga lwaki UPDF ne SFC bagenda e Karamojja kutwala golodi abazungu n'abawa ebirombe abayindi n'abawa okusima ebintu ebirala abakyala ne batwala mabo kati je n'ababbi banne aba SFC abanyarwanda batutte ente z'abantu zonna e Karamojja bazimazeeyo baganda baffe b'e Karamojja bali mu kufa on the high rate batwalayo tanka for the first time ogenda okunoonya emundu okuzijja mbalunzi b'ente batwala tanka batwala ennyonyi batwala mamba it was not going to help those to rescue them just they went there to cleanse those people to take their properties and their belongings and I'm informing the international community and the international medias please stop defending Yosef Tibahabro Tabasura the son of Karekezi Museveni. This man is a disaster in East and Central Africa, whereby he's good at camouflaging and lying. As we speak right now, so many Ugandans are rotting in safe houses or in torture chambers. So many people are killed and buried in mass graves. Right now, Europe and America, you are trying to protect Museveni, but
If you don't wake up early in the morning and stop financing this gentleman, you continue to receive more refugees in your country. Not only in Uganda, but on African continent, whereby this gentleman is becoming a warlord. He's the one controlling Burundi, he's the one controlling Rwanda, Congo Brazzaville, Southern Sudan. Now it's happening in Ethiopia, coming in Somalia. He wants to destabilize Kenya too. And he's in good terms with Tanzania. So, I'm encouraging the international community, please, with a humble request, stop financing Museveni. He's becoming a deadly weapon in East and Central Africa. As we speak right now, there are so many Ugandans and so many Africans who are fleeing their countries due to the economic crisis, and people are running for their lives. So whoever financing Museveni, and this message go to European unions, the British government, the United States of America, and the other countries, stop financing Museveni. Because the more you finance this criminal, the more he keeps on killing people, the more he keeps on destabilizing Africa in general. If you think that I'm lying, please come on ground. You will witness. And I'm encouraging and I'm asking politely, European Union, the UK government, and the United States of America, please stop funding Museveni. Because the more you fund Museveni, the more he destabilizes the East and Central Africa, the more people flee their country, and the more people they seek refugee or asylum to your countries. So, in the simple terms, you are reaping what you sow. Because the more you support Museveni, the more he implements his programs, and the people who are found in those areas, most especially in East and Central Africa, they run out from their country to seek for refugee in other countries, mostly in Europe and America. So please stop. Stop. We are tired. Right now, Europe, right now as we speak right now, Europe is in a crisis of refugees from Arab countries. Not because those people, they don't love where they come from. They love their countries, but you, with your double standards, you sell weapons to those mafias in those countries, and they destabilize those countries. And those people, they can't wait. They have to run away from their countries. The same happens to Uganda. Every day, every time you sell weapons of mass destruction to Museveni, and he destabilizes the country, the more Ugandans flee their country to go to other countries to seek refugee. So please, European Union, the British government, the United States of America, please, I humbly asking you, please stop defending UN, IMF, International Criminal Court. This gentleman, I think, is among the people who have the biggest number of spies on international level. This dictator, the blood suck. That is my message. Eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna abawangalira ku border eyawukanya Tanzania ne Uganda. Museveni njagala wakandi bwagenze Tanzania wagenze ku ndagano z'amafuta. Endagano z'amafuta zaggwadda
wakati wo n'omugenzi Pombe Magufuli. Ono mukyala afuga Tanzania mulina omukwano ogw'enjawulo era mulina endagaano ze mwakola endagaano z'amafuta ne ziggwa. Ekyakututte Tanzania kikino wano. Okimanyi bulungi nti international organization ezisinga obungi ziri wiringi okujja mu Uganda okufindinga atrocities zotandise okukola mu Uganda kubanga these governments or these international bodies, they are investigating the information they get from the ground that you are killing Ugandans and you are burying them in mass graves. As we speak right now, you went to Tanzania to camouflage that you were there for the sake of signing agreements of pipelines. No, those agreements were done some time back. You went there to seek permission so that you can hide your weapons of mass destructions which you produce in Kapeka Masulita, that is a rural district, and in the islands of Sese. And as we speak right now, within 1 week from today, you are going to start parking all those weapons on lorry-owned vehicles and you transport them to Tanzania because you agreed with that madam who's living in Tanzania right now to of 2021 in January. And the young people from different parts of Uganda were killed and buried in mass graves, but most especially in Buganda region, in central region. And these people were buried in different mass graves in Kayunga Sezibwa, Goma, Karangala, West Nile, Madugomba, Chifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka Masulita, that is Ruelo. And right now you want to hide the evidence from the international communities or international bodies who are willing to come and investigate these mass graves. You ask for the permission from the Tanzania president to allow you to transport some of the dead bodies which you buried in these mass graves. Those are the two items which took you to Tanzania. And I think your request was accepted by the madam. So people who live nearby Uganda and Tanzania border, starting this week, you'll be witnessing my information that big vehicles will be leaving Uganda heading to Tanzania, taking unidentified commodities, but in particular guns and dead bodies which were resumed from those districts or those areas have informed you above or below. The areas are Kayunga Sezibwa, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Kifampa, Karwanga Gomba, Kapeka, Luwero, that is Luwero. So those are the areas which are full of mass graves where the young Ugandans, they were killed and buried, and some parts of Mabila forests. So Mr. Museveni, don't fool Ugandans that you went to Tanzania to finalize the agreements of the pipe oil. No, you had agent agendas, and those are the agendas which took you there. At first, you wanted to send Dr. Rwakana Rugunda to finalize that mission. Rwakana Rugunda failed to agree with you. You wanted to send Muhoozi Kainerugaba, but unfortunately Muhoozi Kainerugaba, he can't even express himself. And he's not loved, local and internationally. So that option also failed until you accepted to go there on official visit, but which official visit had an agenda. That's why you didn't even spend there a full day. You went just there for hours because you had a mission. Security alerts.
As we are preparing for the festive season, please, Ugandans, be very careful. As we speak right now, the pandemic of coronavirus is spreading on very high speed worldwide. But remember, in Uganda, God's still favoring us so that we are still surviving. But Museveni and his mafias, they are planning a third lockdown due to coronavirus. They held some meeting with the Minister of Health and they start doctoring some COVID-19 numbers so that they can broadcast, or they can start putting pressure on international community so that they can give them money as they did last time. But Mr. Museveni, please stop this. Don't drive us to the dead end. We've seen enough. Try to behave like a mature man and for the first time love your country. And I'm mistaken, it's not your country because you're a refugee. You're a refugee from Rwanda, you have no history in Uganda. That's why you're behaving like that. How dare you go invest in European countries or in foreign countries and you don't invest in Uganda? Recently you went to Kenya, or you went to Tanzania, sorry. You funded and you constructed schools there, but in Uganda, schools are still closed almost for 2 years. 50% of Uganda economy is invested in Rwanda. As you speak right now, you are investing a lot of money in waging war in Congo, but Ugandans are suffering. 25% of the money, all the taxpayers' money, is being used on paying international spies. Stop this. As we speak right now, you had a meeting with Minister of Health and you agreed that you are proposing to lock Uganda for a third time due to coronavirus. And Ugandans get prepared. In case this happens, don't say that I didn't inform you. Because this gentleman is wicked. He doesn't want to know. In the process, you know, last time when I was fighting with him about the things which we were planning to do during the pandemic outbreak in Uganda, he was planning to kill a lot of people. Indeed, he killed some of them, but he killed the prominent people. And right now as I speak, he's planning to kill some prominent people in Uganda. You know, there are so many Ugandans who don't understand Museveni's tactics. Museveni is not a friend to anyone. He's a friend to his family. The rest, you are just helping him to finalize his mission. Even if he gives you a lot of money, at the end of the day, he's going to finish you. As we speak right now, Mr. Peter Elrelu, you were given orders 5 years back by Yosef Tibahaburota by Sirwa Nsanga bisibe muzeyizedde. You went to Rwenzulu kingdom, you massacred the Rwenzulu people on orders of Yosef Tabasirwa, the son of Karekezi. Many people lost their lives because you were ordered to do so. You went on praising yourself and praising the man who gave you orders. You know that you wanted by an international criminal court, but before you be wanted by a criminal court, there is a mission of finishing you. Mr. Peter Elrelu, I told you that I'm a Ugandan who doesn't care whether you support Museveni or you're supporting NRM or supporting NUP or you're supporting what. No. I care about all Ugandans. And if I get information about you, I'll inform you and deal with it. Mr. Peter Elrelu, Museveni held a meeting last 3 days
And they agreed that, Peter Elweru, you know much and you are becoming a problem and you might be a witness somehow, somewhere, when Museveni is overthrown or Museveni will be questioned about the catastrophes he committed in Uganda. So, among the people who will be questioned where did they get the orders, it's you, Peter Elweru. So, be very careful if it is easy or if it is possible. I think you can leave Uganda with immediate effect because you are the next in the target. I told you Museveni uses people and at the end he dumps them. From dumping them, he eliminates them. So now Peter Elweru, you are among the people who are on the assassination list. Be aware. Sam Engola, Mike Mukula, you are among the people who are listed who are going to be assassinated soon or later. Be aware. Ngenze maso. Mwenanga mukimanyi nti omwami ono Yesero Tabasira mutano wa Karekezi ye kennyini ebintu byakola tebikiriziganya na mateeka ga Uganda. Njala tegeza baganda baffe mwenna abalina obulwadde obwa mukenenya. Mukimanyi bulungi temukkirizibwa kugemebwa olw'okuba nti mulina embeera etali nnungi. Naye ndowooza ensimbi ezaali zirina okukola ku nsonga zammwe mwategeera abantu abazibba. Muno mwe mwali omugenzi Teddy Sezikyeye, mwalimu Janet Museveni Kembabazi, Wepo n'omukulu Mike Mukula. Babba ssente zammwe ezimu ne bazimba bye baazimba. Bwe twogerera essaawa zino, Museveni yatoye order nti omuntu alina akawuka ka mukenenya ateekeddwa okuba nga alina okukimbwa. Atagembwa tagenda kuweebwa mpeke zino. Kitegeeza ki? Mulina ebbula ly'empeke zino olw'ensonga nti waliwo ekigendererwa eky'okutandika obbasaanyaawo n'ekigendererwa eky'obbakendeeza. Naye nga mukimanye nti ebintu byonna bikolebwa nga bwe mulowooza nti byenjogera si biriiyo ne mujja kutegeera ekituufu kye ki. Mbagambye omwami ono Jim Muhwezi ne Janet Wepo ne Mike Mukule babba ensimbi ezo. Mujjukire nti n'omwami eyabawako obuziulizi eyali munnamawulire gwe bayitanga Teddy Sezikyeye, onono yattibwa oluvannyuma lw'okuba nti yasibwako mu kkomera Luzira n'amala n'ayimbulwa. Oluvannyuma n'attibwa abakozi ba state aba ISO abamutomera ku boda nga ddewwe era n'attibwa oyo n'aggyibwawo. Mike Mukula nkugambye omanyi bingi nnyo ebikumanyisa ebingi ennyo wadde oli wa NRM Misimeyo Gusime President waawa nkugambye oli ku assassination list. Ekyo nkikugambye kibeera nange okitegeera. Mike Mukula okitegedde. Ngenze ku kirala. Mukulu Museveni mbadde mukomera ng'okola ebikolobero bingi nnyo ne bwe mba n'okola ebikolobero bingi nnyo. Watandika okutega bbomu ng'okozesa ebitongole ekya ISO, that is Internal Security Organization, CMY ekibega amagye, Wepo n'abantu aba SFC. Watega bbomu mu basi eyali eva Mpigi n'entandika okulabula abantu bbomu zigenda okuvuga mu butale n'olowooza tetutegeera. Abantu baakola kye tuyita analysis ku bbomu zonna ezaavuga, baani abaazitega, zaateguka zitya, obutambi mwabukola butya ne bukyusa buli kimu nga mwagala ogende Congo kubanga mukimanyi. 1. Museveni okimanyi tolina kyayina ssente. Gy'olina okujja ssente kwegende Congo okubba ebyobugagga. Kyekyo kyokka kikutwala e Congo. Naye nga tolina n'olukula okufula ebimenga Kyagulanyi Robert Ssentamu. Kati mukulu, kankuswaza olwaleero. Omuvubuka gwe mwakozesa ogenda okutulisa bbomu mu bus eyali eva mu bitundu eby'amaserengeta ga Uganda ng'edda e Kampala, gwe mwawoza mbu yali mutujju era n'amanya mwagabwa. Mukulu njagala kuswaza nga n'enseeraba. Bbomu eyakubira mu bus Mpigi, omuvubuka oyo yali mukozi wa state era nga mukozi akola ne flying squad. Y'omu ku bavubuka abatrainingibwa bwe batraininga Kabakabalya Police Training School,
ono yali mu kibinja kya musanvu mu bibinja ebibimbo yatendekebwa eyo naye nga yali mu kibinja kya jati mwakolera mwamu omulimu ne bakama bagenda okutega bbomu zino bbomu eno netulika bubi bwe yatulika obubi omwami ono mukama we eyali ku ddute yali ku supervisor n'amukuba essasi omwami ono amanyage amatufu bamuyita Agaba Anthony enamba ye ey'owambega oba ey'amagye eri 33340 giwakani nti si yeye gwagamba nti yali amanga terrorist yafiira mu bbaasi omwami eyabalukira mu bbomu eyabalukira mu bbaasi ya link empigi omwami amanyage ya Agaba Anthony enamba ye ey'amagye ey'owambega eri 33340 bbomu yabaluka naye teyabaluka nga mwali mujagala omuvubuka ne mutuusaako obuvune olw'okuba mwali temwagala nseetegeere identification ye mukama we eyali ku jjute n'amwekubira amasasi n'amutta mune mugaa nti mwasse mutujju which is wrong. Museveni waleeta abasajja n'abakazi okuva mu Afghanistan bali luddawa teri amanyi bali era mwajjawo olukusa oluyingiza abantu mu nsi Uganda abatamanyiddwako vuna buddo ne mubayingiza njera tegeza bana Uganda bomu zonna kuyenga ye ne bagatika ne muza ndi matufu eyo alati yafulumira mu puluba w'Obugeza mu Bungereza labudde Uganda bambega ba Museveni bawandika articles bazisindika mawulire kyovula ndi BBC tetera kufulumira mawulire ga Uganda kubanga bakimanyi Museveni bamukolera teri website eraga nti Uganda ino lutalo n'abatujju tekiriyo bantu babe yabategeka teri mutujju ku ddala lya nsi yonna amanyikiddwa asobola kujja kukuba mu open space. The primary targets of the terrorists worldwide are the crowded places. Nchiddamu teri mutujju mu nsi yonna ajja kuba kibangirizi kubanga ye abazze n'ekigendwa kulumya ggwanga na kulumya bantu kutwala message eri omuntu oyo. Njagala Museveni oveyo swaze ggwanga before nga tonategula bibombi bya kisiru website kyozi kube ku mezo zo bana mawulire bo orage nti Uganda bali bagitaddeko obutujju nti bagirumbye bagenda jirumba kebere Al-Shabaab tetwatirina kye twagaza kubanga Al-Shabaab is part of your job. ADF is part of you. This is to remind Ugandans, since Museveni came in Uganda in 1950s, he started camouflaging and killing those people whom you think that they will become obstacles in his wish or in his dreams. There are so many Ugandans who lost their lives during the 50s, the 60s, the 70s, and the 80s. Okumanya kasajja kano kachamu. Kasa sulama ulire banama ulire nemikutu jonna mu nsi yonna ne gisiga omugenzi Idi Amin Dada in zero to the extent ne kamuteekako n'ogw'okulya abantu naye nga ngenda bazaayo mu myaka gyonna okuva n'okulumba olubiri olw'emmengo Museveni olukwe yalulimu nalubanyumiza bulungi nnyo era bamala okukuba olubiri omu kubajja okusupervisinga okulaba omulimu gwe ya mentali nga gwatuuka era gwatuukawo. Museveni yomu n'agenda ng'ajjawo bantu bonna byali asuubira nti bagezi n'abajjawo. Museveni yomu n'atuuka okuba nti ye yali mu lukwe era lwajjawo Obote bonna balutwa kati mukulu Okelo Oryemu wanjogerako ebigambo bingi nnyo but this is to remind you abamu ku baali mu lukwe olwakunkumula kitaawo omukolo mu kibiina kumutuusa okufa yali Yosef Tabasa mutano wa Kalekezi gw'osaavinga essaawa zino. This is to remind you. Kyenvudde nkugamba sigenda kuvuma kubanga tomanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba nti atamanyi titamanyi mubeera abeera muyizi mu muyigirize. Okeliremu batomanyi. Nkimanyi bulungi nnyo nti kitaawo yakulekera history nti
Tito Okero Lutwa yali amanyi Museveni ebitundu 99 ku buli 10 tisimu na Uganda. Ne mu meeting yali Nairobi yali etese emirimu bamukubaga Museveni watogera lwali omwe Rwanda so si Uganda n'abatereka n'abatta. Kati muganda ange kolye this to remind you the man who was behind the overthrow of your daddy's government is Yoweri Museveni Kaguta Lutabayisirwa nsanga bisibe nsi ya leta. Because this man feared to be exposed, he knew that Okero left some children behind, including you. And you knew the information about Museveni that he's not a true Ugandan. So Museveni decided very kindly, get your passport, move around East African countries. You will witness exactly what I'm telling you, that we are still behind due to the fact that the devil you are serving, he is not a Ugandan. That's why he's not developing the nation. He's just developing other countries of his own interest. So stop being used and stop fooling Ugandans. Atandika ekibiina kye bayita Flonasa. Ekibiina kino kyajjanga kirwanyisa omugenzi Idi Amin nga bakola ebintu bino wammanga. Bajjanga ne batta abantu ba prominent figures, bannabyabufuzi, bannaddiini, okubba banka, n'okudestabilizing eggwanga, n'okubuza ebyetaagisibwa okwonoona gavumenti ya Amin. Bakikola bulungi nnyo nga batega ne bbomu ze bakola olwaleero. Okutega bbomu Museveni yakutandika mu 1997. Okutigumbula bannayuganda mu ngeri ey'okwekweka bakutandika mu 1998, 1996. Nakati okwefuula nti abantu balooza musimusi kubanga yatta n'awamba n'omulambo n'aguziika kubanga aba ayagala babuzaabuza. Yatandika okutega bbomu nga wa Flonasa mu 1997 kubanga teyafuge kwa Kamini wadde Wich n'agenda e Tanzania. Museveni mu 1998 n'akozesa ekibiina kya National Resistance Army ekyabayeekera. Ne batandika okutega bbomu n'okudestabilizinga gavumenti ezaaliko n'okutta bannayuganda mu bitundu bya Luweero nakati bakyatta. Era nga bateganga bbomu n'okubba banka nakati bakyakikola. Mu 1900 oba 2000 Museveni y'omu akozesa ebibiina bino wammanga kubanga yamanya bw'atabana bibiina bino tagenda kukola. Ne yeeterawo ISO ekitali mu mateeka, SEMO tekiri mu mateeka, ne SFC tekiri mu mateeka. Bino ebibiina bino ebisatu bye by'abatujju. These three organizations, they are not anywhere in the constitution, but they feed on the taxpayers' money, and their duties is to stabilize Uganda so that Museveni can stay in power for long. And they are the responsible for the bombing of Uganda, or the bombing of the capital city. Not Al-Shabaab, not ADF. Remember, ADF also is owned by Museveni, and it's a registered entry in his mustard seed book of camouflaging. Is the one behind Connie Joseph, who terrorized the northern Uganda almost for 25 years. He's behind the late Alice Lakwena, who is not known, even his siblings or his family. They're nowhere to be seen. So don't joke with this gentleman. He's good at camouflaging. So all those bombs which exploded in Kampala and the other suburbs of Kampala, don't be fooled and don't be like Museveni is behind of those bombs through using his own manufacturing entities, that is the International Security Organization, ISO, CMY, and SFC. There is nowhere in the world a terrorist can move with identification. There is no anywhere in the world a terrorist can come and explode the bomb in the open space. Nowhere. Uganda, as a country,
And in particular in Kampala, the capital city, is among the crowded cities in Eastern Central Africa. How dare you say that the terrorists went to the open spaces at the Kampala police station and the Parliament Avenue? How dare you lie to people? Tulina tax park, tulina malls, tulina ebisa by'omupiira, tulina buli kimu n'ogamba omusajja yagenze n'akuba ku CPS nga n'abe kugamba people stop being fooled. Kati okulaga nti bana basajja bafu. Mbabuulidde omusajja agent eyafiira mu Bbomu amanya ge ye agaba Anthony force number eri 33340. Eyo entandikwa ya Bbomu. Kati bw'omanga ono agent yatukira mu bus. Bamutta supervisor yamutta ate kati bano. Nyenze maaso. Okwongeza ku information gye nabawadde ey'oku blackmailing and nope. Waliwo power struggle mu State House wetwogerera essaawa zino. Ye ng'omuntu ayagala kivaamu naye atasobola kivaamu. Muhoozi abantu bamwagala. Oli omutunzi w'ebiwolo n'ebibumba abantu bamwagala kati waliwo obuzibu. Naye nga ye agamba Muhoozi alina okufuga eggwanga kitajja kusoboka. M23 nayo ente ya Museveni era naye teralizinga Congo. Kusereza omuwa omusolo. Wetwogerera essaawa zino nabagambye nti bana abasajja batwala ataza nupo muri obukofiira uniform weapon identification already ziri Congo. Nchiddamu uniform za nupu omuli obukofiira ne card ziri Congo ate nga nsayiningeko omukono gwa Robert Kyagulanyi Sentamu. Bwe munaawulira nti bakutta abantu abasiraamu nga babasse era batadde ku international medias ngaba playing nti Kyagulanyi abadde abafandinga n'ebintu ebyo bino mutegere butegeezi kye kigenda maaso era mukitegere bulungi nnyo. Enanga ne bano temuddamu kulimba ggwanga musirike busirisi kubanga kyemukola kya bulabe nnyo. Eggwanga mulifudde ekizibu, abasiraamu bafuukidde olukokobe ate nga mulowooza nti ensi tebalaba, ensi ebalaba. Ebintu bino sasa dakika 13 ndoddewo nnyo. Ndoza nja kubaddira olulala mbawo information edda kati right now njagala kukola kye tuyita summary bw'obufunze. Amawulire amalala njaga bawundakula kuba saagala gawa wamangi. Ekisookera ddala njagala kusaba n'obuwombeefu bannayuganda mwenna gye muli mu diaspora. Mulowooze nnyo ku nsi yammwe okulowooza ensimbi. Ensimbi tezirina kye zigenda tuyamba. Mulowooze nnyo ku baana bammwe bagenda okuddawo. Mulowooze nnyo nga tonnalya mu munno olukwe, lowooza nnyo. Singa ensi ezikulaakulanye gy'oli zaali zikola ebikolwa bye mukola zandibadde bwe ziri. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri, mulowooze nnyo ku bantu abatufuga nti si bannayuganda. Otuuka otya okunoonya n'okola olukunoonya lwomwe bamutte naye ng'omusajja akuwadde order si munnayuganda. Ne mugenda mutunde ensi abantu basatu. Mwagenda e China ng'ensi eraba. Parliament mugitegeezezza. Museveni wayiika Windows. N'ogenda e China osayininga endagaano nga Parliament temanyi. Tomanyi lu China. This is to remind you. Mujjukire mbazzayo katono flashback. China ng'etandikiriza okwagala okutumaamiramu amagi. Yasooka negamba nti esindise eyaliko Chief Justice wa Uganda Batika Atulebe mututte China emuwadde omulimu okubeera omu ku beebuzibwako mu mateeka. Kumbe ono yali agenze kutunula mu ndagaano ensi Uganda ng'egye bagenda gitundamu n'okuba nti y'omu ku bagenda okuba nga bayimira wakati wa China ne Uganda Batika Atulebe
mujjukire bulungi mwenna abalina obwongo but Katulebe kyamutwala China kwali kukola bintu bya Museveni bino era akyaliyo if I'm not mistaken Mukujo nga yakoma mu Uganda olugero gya lutandikira oyo bwamala ogenda Genetic Kembabazi eyakoma mu senior 2 n'agamba mu syllabus y'Uganda tugenda teekamu Oluchina kino kye bakola okuteeka Oluchina mu syllabus baali batupreparinga nti ensi bagenda gitwala batwagiguza naye okubayambako kutambuza ebintu byabwe bannayuganda balina okusoma Oluchina njala kubuuza Genetic Kembabazi nsi ki gye wali olabyeko ng'esomesa olulimi olugwira mu national syllabus y'ensi nga temwalina kigendwa nti ensi mwagiwaayo. You knew exactly what you were doing. At first you sent the former Chief Justice Batu Katuleba to China to finalize all the agreements between Uganda and China to sell off our properties. Nobody knew about that. That gentleman who was employed by the China government on behalf of Museveni as a blocker to sell that our nation. From there and then, your wife, Genetic Kembabazi, she came out publicly. She told the Uganda National Education Examination Board that the Chinese language must be put in the syllabus, or must be taught in all levels in the Uganda education system. Why? From then, you chased away all Ugandan fishermen on Lake Victoria and other rivers in Uganda to pave a way for all Chinese to start fishing in specific areas. Nobody knew about that. You went on, you made agreements, which agreement 3 of you, Museveni, nothing he knows about the Chinese language. Sam Okutega, the chief mafia, he knows nothing about the Chinese language. Genetic Kataha Museveni, the senior to drop out, you know nothing about Chinese language and about all those agreements. You didn't know what was hidden in those agreements. Right now, you are leaping what you saw because you didn't read the agreement properly or carefully. Right now, the Chinese government or Chinese companies, they are still demanding more of our properties, including the border posts of Marabandibusia, because they need to collect more money so that they can refund, they can get their money, which they lend to you. To prove you that Museveni, you were a good liar and a good camouflage, you went on telling the Chinese embassy and the Chinese government to write a document which clarifies that they are not the one in control of Entebbe International Airport. And you published that document on national media in Uganda. It was a big lie. Entebbe Airport was that's the reason as why your wife told the Minister of Education that all Ugandans must study the Chinese language, because you knew that as time goes on, the Chinese, they will take over the country. But if we can ask, who authorized you to sign those agreements? And where is that money? Njala kubuuza Matayo Kasaija wa Matia Kashaija ajja mu parliament n'ali kusindika ebinnyo. Mbu economy ya Uganda is stable nga bw'ojja oyogera. Nga ne ssente zisasula abakozi ba gavumenti eziriiwo. Njagala ombulire lunaku ki parliament lwe yateesa n'authorizing ogenda okujja ssente China lunaku ki? In the court of justice, twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze
ggwanga results ezaava mu bulutuzirina mwe abasayininga eddagaano ezo mwazisayininga mu bukyamu kubanga temuli bakulembeze balonde so endagaano ezo mwazisayininga mu bukyamu sente mujja zisasulanga mwe kenyini era mwe abachina this is to inform the Chinese government please you made a mistake to lend Museveni money as an individual because we had election at the beginning of this year. We Ugandans elected Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next president. So whatever agreement you agreed between you and Museveni is narrow and void. We have all the results of the previous election that Robert Kyagulanyi Ssentamu is the president of Uganda. If you have those documents without any sign of Robert Kyagulanyi Ssentamu on those loans, mani yani minye kubanga tujja genda mu koti tuuze akachiko ku byokulonda liye wangu na Robert Kyagulanyi Ssentamu Museveni ya signing ngani sente zitwala ngani nchiddamu the Chinese government you made a mistake. We are not going to pay who don't care about our country. They care about themselves. You made a mistake of giving Museveni the money because he's not the eligible president of the Republic of Uganda. The eligible president of Uganda is Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is on record. We shall go to the courts of law after the fall of that government and we will answer the questions. The end of the day, each and every loan you gave or you lent to Museveni as a person, you regret the day you signed those agreements. For us, we are not accepting that fully. Tetugenda kukkiriza nonsense. Ngamaliza. Abantu abazanya katemba ne Museveni mu bintu ebyo byokwerinda n'ebintu by'obulamu lekeraawo. Bannabyabufuzi. Kirabeka bannabyabufuzi abantu abalona mwavaako mwagenda kukiikira bitundu byammwe bya kyama. Bame ba parliament abali mu Uganda enamba esinga obungi mwagenda kukiikira bitundu byammwe bya so si baloozi bammwe. Bwe mufuna ssente mugenda mu lodge, mugenda mu ziwoteri, kugula mamotoka na kuchakaza bakazi bammwe so si Bannayuganda. Wetwogerere essaawa zino enamba esinga obungi bame ba parliament tebasobola kuva wadde okwadressinga ensobi ezigenda maaso mu ggwanga. Njagala muve mu wakana nti mwagenda kukiikira bitundu byammwe bya kyama. Let me change this statement to English. 80% of all elected members of parliaments in the Ugandan parliament, they have forgotten that they were elected by the people or their voters. They went there to represent their private parts and they are enjoying the taxpayers' money. There are so many lot of catastrophes which are taking place in Uganda, but nobody is talking because they were paid to keep quiet. You went there to represent your private parts and you are enjoying right now. There are so many Ugandans who are rotting in jail. The judicial system is corrupt. Police is corrupt. Everyone is corrupt to the extent that Museveni, he had reached to the extent of corrupting even the families of those whom he had killed. As we speak right now, the late Sheikh Chilev, his entire family is suffering in torture chambers. And the man is busy placing the family to accept that Sheikh Chilev was a rebel leader and is affiliated to NUP. His young daughters, they were all left in those torture chambers, and I was informed. Madame Anita Among, the deputy speaker of the Parliament of the Republic of Uganda. Madame, I request you kindly, please. We've seen a lot of people playing more dangerous games than you. Madame, I'm going to start investigating the history about you.
and all the dirty games you are dealing with. I know you are among the side dishes of your city, but have not a sort of characters. That's why you talk. That's why you don't care. That's why you move like queen. Madam, let me tell you one thing. Talking like a queen because Museveni slept with you, it won't spare you. Remember, Museveni uses you. At the end of the day, he dumps you. As we speak right now, you are a game changer, I know. You are doing a lot of atrocities. You are financing a lot of dangerous games in Kampala in Uganda. Recently witnessed during the campaign times, we were given a lot of money in billions, and you display that money in another part of Uganda, in your constituency. Right now, you are the one who meets all those people who are going to play that games in Uganda. Because at one time, or you're still sleeping with Museveni, I don't know, but the information which I have that you are among the side dishes of Museveni. You are using your private parts to terrorize Ugandans because Museveni knows you, that you are so sweet. Nyabo, we've seen a lot. We've seen a lot and we suffered a lot. How many knickers do you put on when you're coming to the parliament? How many dresses you put on when you're coming? You put on when you're coming to the parliament? Just one. Be very careful. Be very careful, Madam Anita Among, the Deputy Speaker. We know that a big number of all MPs, they went there to enjoy, to satisfy their private parts, not to represent Ugandans who voted them. But this is the last warning. Ugandans are watching. And this message is dedicated to all NUP MPs who were bribed to keep quiet. Voters are watching. My last message to the President of the Republic of Uganda, the elected President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President, with due respect, you've witnessed a lot of catastrophe in the National Unity Platform. Home and away. So many people betrayed you, including the MPs, betrayed you. I beg you kindly that please, with immediate effect, you need to act according to what I'm witnessing. You need to make a reshuffle to the leadership of the National Unity Platform, from the top up to the bottom. You need to make a reshuffle from the diaspora leadership. And before you make that reshuffle, please intervene in all wrangles, or in misagreement amongst the leaders in diaspora. It destroys our party. And in particular, you should inform those leaders in diaspora that they are there, that they are leading people, not animals. If the people whom they lead, they accept that they don't want you, please sit down. We must be examples. Leaders are examples to the people whom they lead. But if a leader behaves awkward, what do you represent? So, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, I beg you kindly, please reshuffle the leadership of National Unity Platform from the party up to the diaspora. Otherwise, we have a lot, and we've seen a lot.
Museveni, he had spent billions of money to destroy National Unity Platform, but we are still exist. But if you don't act with immediate effect, don't regret. And you witnessed a lot of political parties, the way how they've scrambled them. So we don't want to be there witnessing the scramble of National Unity Platform. You need to act with immediate effect. And you too, you must listen to the request, to the cry of your supporters worldwide. Leaders, they ever listen to the people they lead. And you should allow people to approach you or to reach you because they have a lot of information. The moment you hide yourself from those people, that means you will not get information from the people whom you lead. Please, Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, you need to reshuffle NUP. You need to reshuffle NUP, and you need to reshuffle the diaspora leadership with immediate effect because the thing is rotting and it's still rotting. Tulina mbeba parliament abawera 50. Essaawa zino bandibadde bawandiika dda mu bitongole by'ensi yonna ng'abaana baffe bonna abavundira makomera baavaayo dda. No one is caring about those people. Nze I got a chance mwanwanira abaasobola naye eri abaana batamanyikiddwa. This is what I'm talking about. There are so many unknown people who are suffering. But these members of parliament, they are quiet. And there are some people who are rotting in the jail who are there, helping them, blessing, looking for votes, who made campaign for them to be where they are right now, but they are quiet. Please, Mr. President, kusaba n'obuwombeefu ekibiina kya National Unity Platform kisaana kuddamu kuyuwa. Obukulembeze bwonna buyuwe. Bomaro buyuwa oddemu diaspora naye ojeere. Bomaro jera kitegeeza Museveni oba omukubi omuggo. Ne bw'oleka obugulumba obuliwo n'abantu nga balina complaints zaabwe kitegeeza totutte buvunaanyizibwa ng'omukulembeze. Omukulembeze awuliriza abantu bakulembera. Ate olw'okuba nti history w'ebibiina mu Uganda Museveni abiyingira, Museveni ayingidde mu NUP. Kati waliwo abaana abali determined okukolera okukolera ekibiina kya NUP. Nze kyovula bana bagamba sina kifo kyenjagala mu bukulembeze bonna kubanga ebigambo byenjogera bimala okurepresentinga abantu bonna mu nsi yonna mu Uganda yonna seetaaga kintu kirala kyonna. Obuwangazi bwa NUP ye decision making ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusanawo kwa NUP ye delay of making a decision. Nkiddamu. Obuwangazi bwa NUP ye decision ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina okukola. Okusaanawo kwa NUP kwe kulwawo okuteeka ebisalwawo mu nkola mu kibiina kya NUP. Linda Kiggweeyo afumita mu kirala ataala okutambulira ku sibira y'amenvu. Saagala tudde mu ssenga vangavuddemu ebyokulabirako bingi. Ekibiina byonna ebibaddewo byonna bifa kintu kyekimu Museveni yabiyingira mukati ngaffe abaliwo basobola okugenda tukubuulira amazima gakaawa ekibiina ddamu okiwe olonde obukulembeze obujja abantu bagenda kufuna ebibasiza n'okutegeera ki ekigenda maaso. Right now we don't know where we are heading because all the MPs they betrayed us, they betrayed the voters. They are there in parliament enjoying satisfy their their private parts. They are there satisfying their sexual or their private parts. They don't care about the voters. They don't care. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mr. President,
I humbly request you, please. Decision making is the key factor. The more you delay to take action, the more the party is going to decline, or is going to be scrambled by the dictator Museveni. He had spent billions of money. And the reason as to why NUP still exists, it's because NUP is loved by its supporters. And you should listen to the supporters. Let me tell you, there is no any party which can stay in place without supporters. It's good that you've witnessed the day you started the campaign, the day you went again to Mbare and the northern part of Uganda. People are still loving you, and people, they still love NUP. But there are some problems in NUP you need to solve before it's too late. Mr. President, thank you very much to listen to me. And I thank all Ugandans for loving me and fighting for my rights. And I myself am committed that I will still do exactly what I'm doing to pay you back. Where will I be without you? Thank you very much. May God bless Ugandans. Stay blessed. I'm not fighting anyone, and I will not blame anyone. Even though some of them, they betrayed me, I don't care. I just keep on saying that you are not the problem. The problem is Museveni, who infiltrates you, who changed your minds from the real reality to dark side. But you should reset your mind before it's too late. We are all Ugandans. This man soon is going. We are going to stay together, no matter what. Soon Museveni is leaving the country. We Ugandans, we are going to stay there as Ugandans. There is no need of fighting each other. There is no need of blackmailing each other. There is no need of betraying each other. Although we have misunderstanding, but ever we must sit and we resolve these problems. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Kyagulanyi, not me. We elected member of parliament to help us, but they have betrayed us. The man whom we fighting we must come together to dissolving the problems of the differences of faith ate tufune ensonyi. Message esembayo abakulembeze ba NUP mufune ku nsonyi. Twagala kubeera kyakulabirako ekisinga ebirala nti omukulembeze bw'ofune ensonyi kitegeeza bokulembera bagenda kutegeera nti oli mukulembeze. Ensi ezikulaakulana omuntu bamukomplainingako odde ebbali abalala ne batekinga over. And so many times people in developed countries, leaders, if their supporters or the people who elected them, they complain about them, they resign and they step aside and others takes over. But in Uganda, someone makes a mistake, he doesn't want to be informed that please you made a mistake. No. The only thing they do is just to make sure that he or she divides those people so that they can stay on. That system must stop, please.
We must behave like mature people. I know mistakes are for human, but we must reserve and we must respect each other. Kino kibagamba. Akulembeze mwenna muwulire ku nsonyi. Bwe bagamba nti kino kikyamu kitegere kikyamu ate uliza akugambye. Atha bwe tutafuna kuswala kijja sigala nga twelwanyisa. Gwe tulwanyisa atudde. Ffe bamulwanyisa ate tweyuzaamu tebikola. Tulina kusigala nga tulwamu. Kyenvudde mbagambye sina gwe ngenda kuvuma kulwana oba kwogera bafuukule. It's up to them. Njagala ensi yange, njagala bannayuganda. Bambeereddewo nange no babeererawo. Ate kino nkikugamba Museveni. Njagala okiwulire. Era kino njagala kigaba bannayuganda nga nfundikira. Katonda antaddewo kubeerawo yajja okunkuuma. Olunaku lwali yagala okuntwala ajja kuntwala. Sigenda kutirira nsi yange. This is my constitutional right to speak the and the people all Ugandans kept quiet. Omusajja etibahabulwa. So that means that omusajja atufuga tetumumanyi. Museveni is the problem of Uganda, not Robert Kyagulanyi Center, not me. Me, I'm not a problem. So tebakusindika kujja kumbega, I'm not a problem. Tebakusindika kuwa butajja buwa, I'm not the problem. Mutondi amuluko, I'm not the problem. Museveni is the problem. Museveni wakuwa butwango jabumpa budize bumuwe buwo mwane buwo muzukuru we so sins. I'm not the problem because I'm speaking the truth. If you are sent to spy on me, if you are sent to kill me, please, I'm not the problem. The problem is Museveni. If you want to witness, let Museveni die. Even for 30 minutes, you witness that I'm not the problem. Siri kizibu jamuli. Ekizibu ya Museveni. Robert Kyagulanyi si kizibu kyamwe. Ekizibu ya Museveni. Tebakuwa butwa tebakuwa sente bojobegera ombuyo simayo muliyemu olukumala biseera. Bwe bannamawulire bali mu Uganda bali ku TV. Ekintu kyokola bakuwadde emitwalo 10 mitwalo 3 miliyoni ojjovumera ombuyo omwono nerinnya kubanga oyagala kuyisawo ekintu kya Museveni. Oli bw'ati bwakola. Kwekutte okulya ejjo okwesibya omuwula. Ebintu bingi ebijja mu maaso nze seemanyi namwe temumanyi. Who knew me? Tewali yali amanyi. Kati bwe nva mu bantu n'endya ssente za Museveni bankoze ekivve. Satizigo. Sijja zirya tasizirya. Ebigambo byogeddwa bingi n'eri kigambo tekikutula gumba mu keep on talking. Nja kujjamba bulira amazima. Gwe TV presenter, munnamawulire, gwe munnabyabufuzi omusirikale wa poliisi mbega oba sindika otte Lumbuye otte Kyagulanyi okole kyonna. The end of the day olina abaana bagenda kuzaala baana bannaabwe. Oli bagamba kintu ensi esaanawo. Nchibabulide open gwe kuba sindise mu mutake ojonzi tumpo butuwa, you are wasting a lot of time. Yesu Nabi Isa yagamba kitange saasira abo abakoze ekintu kino kubanga kye bakola tebakimanyi. They don't know what they are doing. Of those people who betrayed me, they don't know what they were doing because they were helping Museveni to take over our country, to hand over the country to China. So I don't blame you, I blame Museveni and his entire family. So don't be there and you are sent to look for Lumbuye to poison him. Please, you are wasting a lot of time. Don't dare. I'm not the problem of Uganda. It's Museveni the problem of Uganda, not me. I'm just a mere speaker. If the information I'm giving is wrong, why is it that the government is looking for me? Why is it the day I was arrested, everyone jubilated in the government, but at the end of the day, they didn't get me, they didn't get me. And this is to inform
Yoseri tiba habula utabaisula the son of Karekezi. If true that I committed some crimes, as he said that I committed 15 cases, during the UN agreements, UN introducing international police that is Interpol, whereby if any person or a particular person in either country, he committed crimes against humanity, the government of that particular country, they file a case and the evidence, and they present that evidence to international police, which is in Kololo. Please, if I committed atrocities as you say, please let the Interpol look for me, and I will present myself, but not in your government, because you have nothing to tell me. Torina, chichiche nalinjo gede chitabadeo. Chichiche nalinjo gede chitabadeo. Bwembanjo gede mazima lwachi munonya. Bwembanjo gede bichamu lwachi munonya. Bwembanjo gede mazima lwachi munonya. Mukama aseme kono je kugwanga Uganda. Mukama aseme kono je kubana Uganda mwenda bali mu diaspora. Mukama aseme kono je kubana abato abali mu Uganda. Abayita muzibu batandi balete bayita mu sawa zino. Tusaba Mukama otukumire abantu baffe abomo gaso. Muno we muli banaddi. Muno we muli abakulembeze. Kuntiko ya byonna otukumire maaso moji Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri. Otukumira Robert Kyagulanyi Ssentamu, otukumira abannaddiini bonna ne bannayuganda bonna abaagala enkyukakyuka. Era Mukama nkusaba otuyamba oggula obwongo bannayuganda abakyebase nga balowooleza mu busente obutono okuli ejja okwesibya muula. Mukama nsaba ozuukuse bannayuganda bonna gye bali bajjukire nti okubonaabona kw'abaana ba Isirayiri kwabalaga ebintu bingi, y'ensonga lwaki bagaziya eggwanga lye balirwanirira. Teri nsi eteekaluka ku Isirayiri ne succeedinga. Bwekyo bannayuganda buli omu waali nkusaba oggula amaaso go. Lumbuye si kizibu. Lumbuye mwogezi nga Musa bwe yali ayogerera abaki abaana ba Isirayiri, n'abajja mu Egypti n'abasomosa omugga n'abatuusa mu nsi yaabwe ensuubize. Bw'atyo Kyagulanyi n'abantu abamu abasobola okuvayo okwogera gwe mulimu gwe bakola. Tetulina kizibu. Mukama nkusaba otwale obuvunaanyizibwa okuba buli mwana wa Uganda akyalimu empeka emera, omuwa obuvumu n'obuvunaanyizibwa okwogera ddembe lyabwe bange eryatulwa mu ssemateeka, okutiisibwatiisibwa, okukuba kulaga sayini eziraga nti abatutiisa bakola bikyamu. Bw'oba okola ekituufu ki ekikutiisatiisiza omuntu, bw'oba okola ekikyamu lwakyotta omuntu. Constitution egamba nti kooti y'essemateeka yeyina okusalirawo omuntu okufa, so si ggwe muntu agamba nti gundi afe. N'olw'ensonga ebikolwa by'okutta abasiraamu mu ggwanga bikome. Basajja ba Katonda baddu ba Allah tebalina kizibu. Olw'okuba nti bo batwala obuvunaanyizibwa okubuulira amazima n'okwogera ekituufu y'ensonga lwaki bafa. Mukama tukusaba otuyambe nga bwe wajja abaana ba Isirayiri e Egypt n'obasomesa n'obatuusa mu nsi ensuubize. Tuyambe bannayuganda baggule amaaso bategere nti tuli ku kizibu kye kimu, Abayisirayiri kye bali mu Egypt kye tulimu. Watuleetera sitaani ku nsi kuno ali mu ggwanga erya Uganda, alina n'abazzukulu omuli n'abaana bamuhoozi muhoozi omuli sitaani. Era gwambuuza nti sitaani yaleka abaana ku nsi, sitaani yazaala. Sitaani yazaala omwana gwe bayita Yosefu Tabasira mutabani wa Kalekezi Nsanga Bisibe, n'omwana nazzukusa Muhoozi Kanyarugaba, nazzukusa Natasha, nazzukusa Diana, buli kimu n'akikola. Kati sitaani ali ku nsi atumalawo. Mukama tuyambe nga bwe wayita mu kiro ng'ogenda okusomosa abaana ba Isirayiri n'olagira abaana ab'obulenzi bonna mu ggwanga eriya Egypt okubanga tebazukkako olunaku. Tuyambe Mukama mu kintu kyekimu, ensekere ku makyanga family y'omutabani wa sitaani Yosefu Tabasira mutabani wa Kalekezi yonna ezikiridde, kubanga kino kikolimu eri eggwanga lya Uganda, kino kikolimu eri eggwanga eri Ssemazinga wa Africa, kino kikolimu eri obulamu bw'abantu bwewateeka ku nsi. Mukama nga bw'ogamba nti bw'owa omuntu obuyinza tomukkiriza, bw'omuwa omuntu obulamu tomukkiriza muntu yina okuggyako ggwe. Naye tuyambe sitaani gwe watulekera ku nsi omututwalire, kubanga bannayuganda baagala ensi yaabwe. Ku lwa Katonda n'ensi yange,
Mukama bankumi atakumbira mpeera sina kinyiza basasula okujja ku basabira n'okwesabira. Byonna mbisabe nga mpita mu Yesu Kristo wanga ndala mirembe Mukama bankumi tusinkane ku Sande mu bimuli Mbulange Mengo. Nkiddamu. Tusinkane ku Sande mu bimuli Mbulange Mengo. Naye nga nfundikira. Tulwengawo okutwala ebigambo by'abantu boogera ate tulwengawo okusalira mu busungu. Twetegerezenga nnyo ebigambo bye twogera. Mukama bankomere. People power is our power.